இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வேவ் ஈக்குவேஷன், ஃபேஸ் வெலாசிட்டி அண்ட் குரூப் வெலாசிட்டி பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கலாம். டைம் இருந்தால் நம்ம வந்து டிஸ்பர்ஷன் பற்றி கூட பார்க்கலாம். இது ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் அ கண்டினியூஷன் ஆஃப் தட். சரிங்களா? இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எழுத போகிறேன். ஸோ if you have any doubt you can ask me. Okay, so let us do that. Wave equation எப்படி இருக்கும் நம்ம கிளாஸில் பார்த்தது தான். The wave equation is del square, maybe we'll put f, which is equal to 1 by v square partial square f by partial t square. இந்த இடத்துல f என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா displacement, correct, and v என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா velocity of the wave, correct. So let us now define the velocity இருக்குல்ல. So let us now define phase velocity of the wave. Phase velocity, அதுக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, வேவ் வெலாசிட்டின்னு கூட சொல்லுவாங்க. வேவ் வெலாசிட்டி. ஓகே, நான் இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க? the velocity with which a point of constant phase moves with the velocity with which a point of constant phase moves on the wave is called phase velocity. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வேவ் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு சொல்யூஷன் எழுதலாம். த சிம்பிளஸ்ட் சொல்யூஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் வேவ் சொல்யூஷன். ஓகே, அது என்ன பிளேன் வேவ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி, இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒய் ஜெட். ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கமா டி. ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்படி கூட எழுதுவோம், எஃப் ஆஃப் ஆர்க் வெக்டார் கமா டின்னு கூட எழுதுவோம், ரைட். ஸோ நான் சிம்பிளஸ்ட்டாக என்ன எடுக்கிறேன்னா ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன் டைமென்ஷனல் கேஸ் எடுத்துப்போம். ஒன் டைமென்ஷனல் கேஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவாங்க? டி ஸ்கொயர் எஃப் பை dx square which is equal to 1 by v square partial square f by partial t square. Okay, so இப்போ plane wave solution எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in that case in the solution f of x comma t. okay, இப்போ plane wave solution நான் எழுத போகிறேன். so generally this is the solution. okay, now the plane wave solution for this differential equation is, in the differential equation நான் எழுதுறேன் some constant, maybe that constant I will put a e power I, and I am going to call omega t minus kx, or maybe I will put a minus sign here. I will put yeah, so this side I will put a minus sign plus kx and e power I kx minus omega t. So they are linearly independent solution. okay, so let us take at least one solution now. எந்த solution நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so let us take like this, f of x comma t is equal to some constant. Now what is that constant? Maybe I will take the first one. So a e power this is I
omega t minus kx. Okay, இப்போ இதில் real term மட்டும் எடுத்தேன்னா, let us take, if I take the real part alone, I can write as cos omega t minus kx. Okay, so only taking the real part. So இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். For simplicity that you can also work with this, doesn't matter. Okay, இந்த இடத்துல a என்றது என்னது? a என்றது amplitude of the wave. Okay, and omega is the angular frequency. Angular frequency, okay, of the wave. இந்த இடத்துல k என்றது it's a wave number 2 pi by lambda. Okay, wave number. So in 3 dimensional பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து propagation vector அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, now phase எப்படி எழுதுவோம்? The phase of the wave is equal to simply this part. In the part, the bracket term. Okay, so omega t minus kx. So therefore, if this phase is constant, என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கோம், phase velocity definitionலே பார்த்தீங்கன்னா the velocity with which a point of constant phase moves அப்படின்னு சொல்கிறோம். So the phase itself is a constant அப்படின்னும்போது, then we will take the if this moves, right, so it moves with some velocity, and the velocity கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்னா, we will take a differentiation, we will take the differentiation, okay, differentiation of x with respect to time, okay, t. So என்ன ஆகும், இதை டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? So omega time derivative எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து 1 minus k dx by dt. Constant derivative எடுத்தீங்கன்னா 0. So dx by dt, which is equal to omega by k, which we define it as phase velocity. So this is called phase velocity. Okay, right. Now let us try to understand group velocity. The group velocity na enna? So whenever the wave velocity அதாவது wave velocity க்கு பேர் என்னது? Phase velocity varies with frequency, that is in dispersion medium, or I call it as dispersive medium. A finite group of waves moves with a velocity different from the phase velocity. Okay, இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இந்த velocity இருக்குல்ல, அந்த velocity தான் group velocity ன்னு சொல்கிறோம். So
that is the velocity of such wave group is termed as group velocity. VG. Okay. Suppose there are some different particles are moving with a different phase velocity. இது எல்லாம் சேர்த்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so they will these for example, whenever the wave velocity varies with frequency, நம்ம என்ன சொல்றோம், a finite group of waves moves with the velocity. So such a collections, we can call it as a wave packet. Okay, so this is actually a wave packet. So the entire wave packet itself moves with some velocity. That velocity is called group velocity. Okay, that velocity is called group velocity. Now why this is so important அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this group velocity carries energy and momentum. Okay, so therefore energy is propagated with this velocity. So this is propagated. Okay, energy is propagated and the momentum is propagated with this velocity. So therefore group velocity is very, very important. It's a physical quantity. Okay, but phase velocity வந்து பார்த்தீங்கன்னா energy எல்லாம் carry ஆகாது. So that is why group velocity plays a very important role in the energy carrier of the wave. Okay, so let us now write down the formula to determine the group velocity. Vg is equal to d omega by dk. So this is the definition of group velocity. Okay, but omega தெரியும், this is 2 pi nu. Okay, and wave number is equal to 2 pi by lambda. Suppose நான் அதை இங்கே substitute பண்ண என்ன ஆகும்னா, d of 2 pi nu, okay, divided by d of 2 pi by lambda. So this can be written as 2 pi is a constant, d nu whole divided by 2 pi d of 1 by lambda. The 2 pi cancel பண்ணிட்டா, this is simply d nu by d of 1 by lambda. Okay, இப்போ இதை டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா என்ன ஆகும், d 1 by lambda அந்த 1 by lambda அப்படின்னு டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா minus 1 by lambda square d lambda வரும். கரெக்டுங்களா? So this part, when I take the derivative, so this is minus 1 by lambda square d lambda வரும். So இந்த minus numerator எடுத்துட்டு போயிடலாம். So d nu by 1 by lambda square, அதனால மேலே வந்துடும் lambda square. So d nu by d lambda. Okay, so therefore the group velocity நம்ம frequency and wavelength இந்த மாதிரி எழுதலாம். Okay, now since phase velocity is equal to omega by k, that is phase velocity. So நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we can find a relation between group velocity and phase velocity. So the relation between group velocity and
phase velocity நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So group velocity is equal to நம்ம என்ன பண்ணலாம், d by dk ஒமேகா இருக்குல்ல, இந்த ஒமேகாவுக்கு பதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். d by dk. Now what is this omega? So அது இதிலிருந்து எடுத்துக்கலாம். So we can determine omega from here. So which means omega is equal to k times vp. So இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். k times vp. So we can use product rule, uv rule. First k வை கான்ஸ்டண்டா வச்சிட்டு இத டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீனா k dvp by dk. அடுத்து k வை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா simply vp கிடைக்கும். So therefore v group is equal to vp plus k times what is dvp by dk? dvp by dk நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So dvp, so denominatorல d by dk இருக்குல்ல, so d of 2 pi by lambda which is equal to minus 2 pi by lambda square d lambda. So அதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணா dk already இந்த denominatorல இருக்கிறதுனால, so we can write this as simply you can write dk by d lambda. So dk by d lambda நம்ம என்ன எப்படி எழுதலாம்? So we can write it as vp plus, so now we can rewrite this as dvp by d lambda by dk ன்னு எழுதிக்கலாம். But d lambda by dk from this equation it is this is nothing but minus d lambda by dk is minus lambda square by 2 pi. Okay, நம்ம அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா என்ன வரும்? vp plus what is k? 2 pi by lambda. So dvp by d lambda. d lambda by dk என்றது minus lambda square by 2 pi. So cancel ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 pi cancel ஆகிடும், ஒரு lambda cancel ஆகிடும். So therefore v group velocity is equal to v phase velocity and minus lambda times dvp by d lambda. That's it. So this is the relation between group velocity and phase velocity. Suppose நம்ம choose பண்ற மீடியம் வந்து நான் டிஸ்பர்சிவ் மீடியம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் டிஸ்பர்சிவ் மீடியமாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? dvp by d lambda வந்து 0. அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which means the velocity does not depend on the wavelength. wavelength depend பண்ணி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த velocity வந்து wavelength பொறுத்து மாறலை அப்படின்னா இந்த rate of change of the change of vp with respect to d lambda என்ன ஆகும்? 0 எடுத்துக்கலாம். So which means அந்த இடத்துல group velocity is equal to phase velocity. So எப்போ வந்து group velocity வந்து phase velocity க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, so for non-dispersive medium. Okay, so this is a very very important thing. Now suppose நம்ம further dispersion பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். So now we can understand optics related things in a better way. So let us try to understand what is dispersion.
the phase velocity, I hope now you understood this, right? Class la discuss பண்ணிருக்கோம், but once again ஒரு nutshell நான் கொடுத்துட்டேன். If the phase velocity varies with wavelength, okay, the phenomena is known as dispersion. The phase velocity வந்து wavelength பொறுத்து மாறிச்சுன்னா அதற்கு பேர் தான் dispersion அப்படின்னு. Okay, so medium where dispersion occurs, அந்த மீடியத்துக்கு பேர் என்ன? Dispersive medium. So நம்ம எப்படி சொல்றோம்? Medium where dispersion occurs, so we call it as, or called as, called dispersive medium அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, for dispersive medium பார்த்தீங்கன்னா in this case, therefore for dispersive medium, group velocity is not equal to phase velocity. Okay, so this is a very important point. Now the dispersion இருக்குல்ல, so the dispersion we classify into two things. One is normal dispersion, another one is called anomalous dispersion. So ரெண்டு இதை classify பண்றோம். Okay, the normal dispersion என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு மீடியத்தில் dVp by d lambda which is positive ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மீடியம் வந்து என்னதுன்னா that exhibit normal dispersion. So in a medium dVp by d lambda is positive. Okay, then the medium exhibit, which means it exhibit normal dispersion. So on the medium பார்த்தீங்கன்னா v group velocity is less than v phase velocity. Okay, ஏன்னா so இந்த vg இருக்குல்ல, இதுக்குள்ள vp minus lambda dvp by d lambda, so it is already positive. Okay, so there is a negative sign here, so அதனால என்ன ஆகும்னா this part dvp by d lambda வந்து அது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறனால கண்டிப்பாக என்ன இருக்காது, இது வந்து என்ன ஆகும், பாசிட்டிவாக இருந்தால் let us calculate vp, rewrite this equation vg plus lambda vp by d lambda எழுதிக்கலாம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, vp is greater than vg ன்னு தெரியுது. Okay, so for normal dispersion the phase velocity will be greater than the group velocity. Fine. Next என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the second one, anomalous dispersion. இதுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. In a medium, இந்த மீடியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா dVp by d lambda இது வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும்.
நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? It exhibit anomalous dispersion. So which means it exhibit anomalous dispersion. Okay, now இந்த இடத்துல V group velocity will be greater than V phase velocity. இதே லாஜிக் தான். So Vg is equal to Vp minus lambda dVp by d lambda. Since the dVp by d lambda is already negative, so Vp minus of minus plus lambda dV by d lambda. Fine. So minus into minus positive. Already இது வந்து negative இருக்கு. Therefore, so negative of negative. Therefore, it is equivalently writing like this, right? So இதோட effect என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா this Vg is now greater than Vp. So this is the point. So in the anomalous dispersion case, Vg is greater than Vp. Next, we can draw the dispersive curve. அது என்ன dispersive curve அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can draw a curve between omega and k. So this is the origin. If this is a straight line, which means Vp is equal to Vg, so there is no dispersion. So there is no dispersion. Okay. If Vg is greater than Vg is less than Vp, okay, we call it as a normal dispersion. Then this is the curve. Okay. Now for the anomalous dispersion, so Vg is greater than Vp. So this is the relation dispersion curve. This is the dispersion curve. I hope now you understood this, right? Now there is a very important thing in optics. There is a connection. So maybe I will put some note here. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so there is a refractive index நமக்கு படிச்சிருப்போம் ஆப்டிக்ஸில், which I am going to call it as a n. Okay, அதுக்கும் வேவ் லென்த்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலாவுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஷிஸ் ஈக்குவேஷன்னே பேர், ஆப்டிக்ஸில் படித்தது, ரைட்? ஸோ n is equal to 1 plus a times 1 plus b by lambda square. So in the Cauchy's equation, okay, so இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this relation applies reasonably well to most gases in the optical region. Okay, and now what about a and b? They are the coefficient of refraction. A is called coefficient of refraction, and the b is called the coefficient of dispersion. Okay, so a this is called coefficient of refraction, and b is called coefficient of dispersion. Okay, now இது curve நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா it goes like this, ஒரு rectangular hyperbola மாதிரி இருக்கும். This is lambda and this is refractive index. Okay, next என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த group velocity ஓட another form எப்படி இருக்கும் பார்ப்போம். So another form of Vg, group velocity. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட டெஃபினிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்
in vacuum divided by vacuum, yeah, there will be one more C, yeah, by speed of electromagnetic wave in the medium. So numerator பார்த்தீங்கன்னா speed of electromagnetic wave in vacuum ன்றது c ன்னு எடுத்துப்போம். இது வந்து some velocity v. Okay, therefore this velocity we call it as a group phase velocity. So therefore this is c vp, which means vp times n, the other side kondu poitana vpa, that is equal to c, which is a constant. Speed of light is a constant. Now let us take the derivative with respect to lambda. So differentiate with respect to lambda. So lambda derivative then now n times dvp by d lambda, okay, plus vp times dn by d lambda, that is equal to 0. So dvp by d lambda, which is equal to minus vp by n, the n கீழ வந்துரும், so இந்த n கீழ வந்துரும், so d n by d lambda. Okay, so இது நமக்கு ஒரு இது relation கிடைக்குது. Now we can substitute. We already know that vg is equal to vp minus lambda vp by dvp by d lambda. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can equate these two. So இதுவும் அதில் நம்ம maybe we can substitute this. So dvp by d lambda நம்ம substitute பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் இதில். So what you will get is, so vg is equal to vp minus lambda times, now this part dvp by d lambda, it is here, அதை தூக்கி நான் substitute பண்ணுறேன். So therefore this is minus vp by n dn by d lambda. Okay, so this becomes, ரெண்டுத்துல என்ன காமனா இருக்குன்னா vp காமனா இருக்கு. So I can take outside 1 plus lambda in the numerator, 1 minus and minus plus ஆயிடுது, lambda by n dn by d lambda. So this is another form of this group velocity. இது ஒரு முக்கியமான relation. So let us try to do some simple thing like ஒரு example மாதிரி பார்ப்போம். So let us do an example. First one, ஒரு non-relativistic free particle case எடுத்துக்கின்னு வச்சுக்கலேன். Now what will happen, if நம்ம இது E is equal to p square by 2m, p is equal to h cross k, so என்ன ஆகும், h cross square by h bar square k square by 2m அப்படின்னு வருது. பட் ன்றது என்னது, h nu, which is nothing but h bar omega ன்னு எழுதலாம். So h bar omega is equal to h bar square k square by 2m. So இதில் ஒரு h bar cancel ஆகிடும். So which means omega is equal to h bar k square by 2m. இதுதான் dispersion relation in the case. Okay, this is the dispersion relation. Now let us calculate the phase velocity. Phase velocity is omega by k, which is equal to h bar square, yeah, so h bar here, h bar k square divided by 2m by k, so ஒரு k cancel ஆகிடும், so which is h bar k by 2m. Now what is h bar k? H bar k, that is momentum
by 2m, which is mass into velocity by 2m. So this is actually velocity by 2. So the phase velocity is equal to the velocity of the free particle divided by 2. Okay, so half of the velocity of the particle, free particle. But now what about the group velocity? So group velocity அப்படினும்போது Vg is equal to d omega by dk. So d by dk, what is omega? H bar k square by 2m. So h bar by 2m. The derivative, இது கான்ஸ்டன்ட்னால வெளியில எடுத்துக்கலாம். Derivative with respect to k, therefore 2k ன்னு வரும். 2 cancel ஆகுது. h bar k by m. So momentum by m, which is the velocity of the free particle. So what is our observation? So phase velocity is equal to half of the velocity of free particle, non-relativistic free particle, whereas group velocity is equal to the velocity of non-relativistic free particle. Okay, so this is a very important thing. So let me write down. Therefore, in the case of non-relativistic case, non-relativistic free particle, phase velocity is equal to half of velocity of the particle, maybe velocity of the particle, okay, and group velocity is equal to velocity of the particle. So second part, for relativistic case, relativistic case பார்த்தீங்கன்னா, so அதில் வந்து suppose I take E is equal to mc square, which means h bar omega is equal to, so this is mc square, and omega is equal to m by h bar c square. Okay, now this is the dispersion relation. Then the phase velocity is equal to omega by k, that is h bar omega by h bar omega by h bar k, that is numerator and denominator I multiply by h bar. Now what is h bar omega? mc square by h bar k into the p, so therefore mc square divided by mv, so therefore v phase velocity is actually it is equal to c square by v. Okay, if the c is much greater than v, that is, we know the speed of light is much greater than the velocity of the wave, velocity of the particle, then the phase velocity from this equation, the phase velocity vp is equal to, since it is equal to c square by v, so which means what? Phase velocity is much so phase velocity is greater than the speed of the light. So this means what? Phase velocity may be, in this situation, in this case, greater than speed of light. This means it is unphysical. It is unphysical.